Good morning, students. This recording is going to be about the last friction sounds, sh, j, and he. Now, starting with sh and j, as we explained with other friction sounds, we will start by describing the features of these sounds. Sh is a strong friction and j is a weak one. The position of the speech organs for these sounds is shown in figure 15. Look at the figure here. We will see that the tip of the tongue is against the back part of the alveolar ridge. يعني هي في الجزء الخلفي من اللثة، ليست قريبة على اللثة أو تشير إلى اللثة مباشرة، لا إلى الجزء الخلفي منها. والsoft palate أكيد is raised so that no air goes through the mouth and all goes through the nose. No air goes through the nose and all is forced to go through the mouth. Now we will start with notes. النوتس هي كملاحظة أو كذا، لكن هي تنطيك الميكانيزم of producing the sounds، آلية إنتاج الأصوات. الsoft palate is raised so that all breath is forced to go through the mouth. اللها تصعد، وبهذه الحالة ما راح تسمح للهواء من خروج من خلال الأنف وإنما من خلال الفم. There is a narrowing between the tip of the tongue and the back of the alveolar ridge. هناك مسافة ضيقة اللي هي راح تنتج بها الاحتكاك بين مقدمة اللسان ومؤخرة الالفيولار ريدج. 3 اللثة يعني. ثالثا the front of the tongue is higher than for sh and z. إذا قررنا بين ارتفاع مقدمة اللسان بالنسبة للأصوات الس والج وبالنسبة للش والج، نلاحظ إنه هي تكون أعلى في حالة الش and j. The lips are very slightly rounded. الأسنان تكون نوعا ما بشكل خفيف مدورة. Now here he will give you the how to pronounce the sounds. أنه ينطيك مقارنة شلون تلفظ الصوت الس وبعدين شلون تتحول على الج. فيقول لك start from sh, fold the tip of the tongue backwards and a little so that the narrow is at the back of the alveolar ridge. حاول أنه تسحب اللسان حتى مقدمته تكون تشير إلى يعني مؤخرة الالفيولار ريدج. Draw the breath inwards. اسحب الهواء إلى الداخل so that you have the tongue in the right position حتى يكون اللسان في مكانه الصحيح. Keep this position and put the rest of the tongue in position for the vowel E. طبعا انت خليك بهذا الموقف وحاول ان تجعل اللسان مهيئ للصوت E. Slightly rounded the lips وشوية خلي الشفاه مدورة. Push the breath through strongly وادفع الهواء بقوة. It's going to have sh في هذه الحالة. الش is a much noisier than ف. الش هو أكثر ضوضاء من الف والث ف and ث، وهو أقل شوية من النويزي of س. A little less noisy than س. Now for j the friction is weak and shorter. What we have, j doesn't occur in the beginning of English words. At the beginning of English words. الج ما تظهر في بداية الكلمات الإنجليزية. الش ممكن frequently does. Yes, quite frequent. نوعا ما أيضا نوعا ما تظهر. Try this word for example. And she, show, shop, ship, shed. What else I have? Shirt, shab, short, shia. Sha. Shine, shua, shut, shoe, and should. Between vowels, j is voiced. احنا نقول دائما j هي voiced، لكن هنا ممكن ملاحظة انه between vowels it is voiced, and if you voice this sound naturally in this position so much the better. وإذا خليت فيها vibration في هذه الحالة فهو الأفضل. If not، إذا ما كان بيها vibration, make it very gentle and very short. خليك تنتجها قصيرة ورقيقة. sh is always voiceless. طبعا there is no vibration. There are almost no cases in which sh and j distinguish words which are otherwise the same. ما عندي حالات بها الش تميز يعني الش والج هي اللي تميز الكلمات. أنا أقصد ما عندي كلمة متشابهة في كل الأصوات عدا صوت الش والج. فمنطيني كلمات تحمل الش وتحمل الج، بس ما ممكن أنه أقارن أقول أنه هذه الكلمة تختلف عن هذه فقط في صوت الش أو الج. عندي precious, treasure,
ocean, explosion, now nation, invasion, condition, for example, condition, decision, pressure, sorry, measure, relation, and occasion. At the end of words في نهاية الكلمات شيء is quite common ممكن أنه يكون موجود لكن الشيء is very rare and only occurs in a few words borrowed from French ودائما تكون في كلمات مستعارة من اللغة الفرنسية. Like the other gentle sounds, it makes the vowel before it longer whereas sh makes it shorter. مثل بقية الأصوات الج راح تجعل من الصوت أطول لكن الش تجعله أقصر. For example, if I say finish, rubbish, crush, wash, push, leash, and harsh. And now these j words making the vowel fully long, sorry. والآن عندي كلمات بها ش preceded by a vowel اجعل الصوت طويل. عندي garage, beige, rouge. As you see, if you confuse sh and j, not much damage is done. إذا يعني خليت ج بمكان الج أو الج بمكان الجيل عفوا مكان الش ما راح يسبب لي ضرر كبير. ليش؟ لأن قلت ماكو كلمات متشابهة. Though since native speakers distinguish them, you should try to أيضا to ولكن لأنه المتكلمين الإنجليزيين يعني أصحاب اللغة يميزون فأنت تحاول أنه تميز بين الصوتين. However, it is much more dangerous to confuse س and ش. لكن الخطر الأكبر وين؟ في أنه أنت ما تخلي ش مكان الس أو س مكان الش. ليش؟ لأنه many words are kept separate لأنه الكثير من الكلمات يميزها صوت الس والش يعني متشابهة في كل الأصوات عدا الس. مثلا عندي قد تكون كلمة شي وكلمة سي كلمة شي اللي هي الضمير شي والكلمة سي اللي هو يرى. فأنا إذن I have to know how to pronounce س or where to pronounce س and where to pronounce ش لأنه many words are kept together only by this difference. Now in some languages for Spanish and Greek بعض اللغات مثل الإسبانية والإغريقية there is only one phoneme where English has both س and ش. بعض اللغات مثل الإسبانية والإغريقية ما عندهم two phonemes س and ش يعني ما عندهم وحدتين صوتيين عندهم وحدة صوتية اللي هي تقريبا مشابهة للس. And if this is so, you must take special care with these phonemes. وإذا لغتك بهذه الطريقة فأنت لازم تكون حذر. ليش؟ لأنه replacement of س by ش gives a rather drunken effect to one's speech عفوا. راح تجعل من الشخص كأنه مخمور ينطي تأثير الشخص المخمور علما للكلام. In particular, the friction of س is sharper and higher than ش. أنا أعرف إنه الفريكشن س هي تكون أعلى والعفو شاربر أحد من الفريكشن فور ش. ليش؟ لأنه التنج تب is near to the teeth. في حالة الس التنج تب تكون قريبة على الأسنان. Practice the pairs of words below and be sure that you move your tongue to the right position for the two consonants. حاول أن تنتج الأصوات التالية وتميز بين الس والش. See, so, show, sock, shock, sort, short, person, listen, mission, lease, leash, mesh, sigh, shy, see, she, same, payson, and nation, missing and wishing, us and ash. Now, the danger of confusing words with ز and j is very small. أنه يكون عندك خطر في أنه ما تميز بين الز أو الج يعني الالتباس بين الز والج هو قليل. ليش؟ لأنه few pairs of words have only this difference. لأنه قليل من الكلمات اللي مثلا تكون z and g قليل انه يكون التمييز او الاختلاف فقط في الصوتين ز and j. لكن to use one of these where the other is usual will make your English sound look. لكن اذا استخدمت الز مكان الج او الج مكان الز فراح يكون لغتك الانجليزية خاطئة. لذلك you should keep the two separate. لازم انت عندي for example reason, vision, raisin, invasion, ruse, rouge. razor,
erasure, rosa, and closure, base, and beige. Here he gives you some of the common words containing sh, اللي هي shape, for example, she, ship, shop, shop, shut, shoot, short, shut, shout, show, shoulder, shoe, shoot, shine, etc. Now, last sound is he. He is the last sound, and we are not going to use such terms like strong and weak. What is important about he? Number one, there are as many he sounds in English as there are vowel. هناك العديد من أصوات الهاء في اللغة الإنجليزية بعدد أصوات العلة. ليش؟ Because he always occurs before a vowel. دائما الهاء يظهر قبل صوت العلة. Consists of the sound of a breath passing between the open vocal cords and out of the mouth, which is already prepared for the following vowel. ويحتوي على صوت الهواء اللي مار من خلال الأوتار الصوتية وخارج عن طريق الفم، والفم بذيك اللحظة يكون مهيئ لإنتاج صوت العلة القادم، يعني صوت العلة ما بعد الصوت ه. For example, before E, the mouth is in the position for E. Before A, it is ready for A, and so on. يعني في حالة أنه ألفظ كلمة هي فالفم يكون مهيئ لصوت الصوت E. وفي حالة أريد ألفظ كلمة هات for example الفم يكون مهيئ لإنتاج الصوت A، وهكذا. فإن order to make a sound لغرض إنتاج الصوت ه sound is held ready for the vowel and a short gasp of a breath is pushed up by the lungs. اللسان يكون أو الفم يكون مهيئ لإنتاج صوت العلة، وهو هناك نفحة يعني قصيرة من الهواء اللي تدفع من خلال الرئتان. Now, he doesn't make very much noise. الهاء ما بيها noise, but it must not be left out when it should be sounded. لكن أنا ما لازم أترك النويز of he عندما يجب أن يكون هناك ضوضاء. Now, why? There are two reasons. Number one, لأنه many words are distinguished by the presence and absence of he. العديد من الكلمات يتم تمييز بينها بوجود أو عدم وجود الهاء. مثلا عندكم الكلمة هي اللي هي معناها هنا، هنا العفو، and إيا اللي معناها الأذن. إذا قلت هي بتختلف عن أن أقول إيا، أنا هنا وأنا أذن. والسبب الآخر أنه English speaker consider that a leaving of he is the mark of an uncultivated person. إنه ترك صوت الهاء يعتبر علامة شخص غير مثقف. Now أقول أنه leaving out he is the biggest dangers. الخطر الأكبر هو أن تترك الهاء عندما يجب أن تلفظ، لكن الخطر الأقل lesser error أو الخطأ الأقل هو is to make he sounds too noisy، هو أن تجعل من صوت الهاء كثير الضوضاء، يعني زيد من ضوضاء الهاء. Some speaker for instance مثلا Spaniards to the Greek Poles push the breath between the back of the tongue and the soft palate and make a scrubbing noise at that point. ينتجون الهاء بالضبط في المنطقة ما بين مؤخرة اللسان واللثة، فينتجوا بها صوت ه ه ه ه، أوكي، في مؤخرة الفم، وهذا طبعا لفظ خاطئ. This sound rather unpleasant to English، وهذا الصوت اللي ينتج في مؤخرة الفم ما مرغوب بالنسبة للإنجليش people. You should avoid it if possible، ولازم أنت تتجنبه. For the words below, get your mouth ready for the vowel and push a little gasp of breath through your mouth just before the vowel starts. في هذه الكلمات انتجها، حاول أن تجعل الفم مهيئ لإنتاج صوت العلة اللي يأتي بعد الهاء، وبعدين ادفع نفحة هواء قليلة من خلال الفم. فأنا أقول hot, whole, her, who, hot, and he. Say all those words several times and ensure that the he sound is there but not too noisy. كرر الكلمات ولكن اتأكد أنه الهاء موجود لكنه قليل الضوضاء. Just the sound of a breath streaming from the mouth. فقط يعني صوت الهواء اللي هو يخرج من خلال الفم. Now compare the following verse, one with he and one without. عندي كلمات واحدة فيها he والأخرى لا. For example, عندي hedge, edge, and heat, eat, whole, all, hell, and ill. There must be he. لابد أنه تكون شنو عندي he بالكلمات التي تحوي على الهاء.
Now ها also occur in the middle. الها موجودة في وسط الكلمات و should be made in the same way before، ولازم احنا نسويها او ننتجها بنفس الطريقة اللي تكلمنا عنها سابقا in the same way as before، يعني with little noise، والفم يكون مهيأ لصوت العلة، و there is no much noise، ما أنتج في مؤخرة الفم. Now if the vocal cords happen to vibrate and give voice during her, this is normal. إذا اهتزت الأوتار الصوتية وأنت تنتج لها، هذا موضوع طبيعي. لكن there is no need to try specially to noise the sound. لكن أنت ما يحتاج بصورة خاصة أنه تحاول أن يكون هناك اهتزاز أوتار، يعني دع الأمر كما هو. Try these words with definite hair but no scrubbing. عندي هنا صوت الهاء بكل وضوح without يعني pronouncing it at the back of the mouth. أنا ما راح أنتج الفم العفو الهاء في مؤخرة اللسان بين back of the tongue والsoft palate، حتى ما يصير عندي إنتاجه بmuch noise، بضوضاء كبيرة، وهذا طبعا قلت أني غير مفضل by English people. Now behind rehearse anyhow sorry keyhole الكهول yes الكهول و beforehand what we are rehouse and unholy this is the last word. It's especially difficult for those who have no such sound in their own languages مثل الفرنش والإيطاليان. صعب طبعا بالنسبة للغات اللي ما بيها أصلا صوت الهاء، لكن in phrases where words with her and words without it are close together، خاصة هم ما عندهم أصلا صوت الهاء وتجيهم كلمات بعضها يحتوي وبعضها ما يحتوي موجودين بنفس العبارة، فراح يكون الموضوع صعب أنه يلفظوه. وإذا أنت عندك هذه المشكلة if you have this trouble لازم practice examples like those below quite slowly at first and be sure that the words which ought to have do actually and have it, and equally important that those without do not have it. يعني إذا أنت عندك هاي المشكلة، إذا كنت فرنسي أو إيطالي حاول تردد الكلمات وتتأكد أنه when there is her pronounce her، when there is no her do not pronounce her. مثلا عندي كلمة house Arthur for example out of hand it's awfully heavy his homes in Ireland وهelen went out. See house Arthur out of hand it's awfully heavy his homes in Ireland and Helen went out. Now sorry I have also another words or phrases. We all went home. I hit Henry in the eye. I asked and how she heard about it. I asked and how she heard about it. Now say each of those examples several times slowly with her in the right place before you speed up to a normal space. يعني أنت حاول أنه في البداية تنطق هذه الكلمات اللي تحتوي على الهاء ببطء، ومن ثم حاول أنه تنتجهم بالطريقة أو السرعة الطبيعية. يعني في البداية أنت حاول أنه تركز حتى تلفظ سريع العفو، وبعدين when you control producing them لما تتمكن من إنتاجهم ممكن أنه تنتجهم العفو أو تزيد سرعتك إلى الوضع الطبيعي. Now here we have a few common words sometimes have her and sometimes do not. عندي وطبعا راح نشرحها في محاضرات سابقة أنه بعض الكلمات تحتوي على الهاء وبعضها في مكان وما تحتوي على الهاء في مكان آخر، وهذه فيما يتعلق بالسترونج والويك فورمز الصيغ القوية أو الصيغ الضعيفة. فعندي العفو الكلمة هي هم her have ممكن أنه تكون هي وممكن الهم هم وام، الها ممكن وممكن ها، الهاف ممكن have وممكن of. The last thing here is some common words which always contain her. كلمات دائما في أي مكان يكون الها موجود. عندي half hand had head help her for example hot heavy hide hide history hit hold home help horse hat house how 100,000 behind
FIFO, land, household, anyhow, greenhouse, manhole, inhale, rehearse, coherent. Now this was the last sounds about the friction sounds. I hope that you will get benefit of the recordings. Meet you inshallah in another recordings.